අද අපි බලන්න යන්නේ users 16 දෙනෙකුට IP address ලබා දෙන්න සුදුසු subnet mask එක කුමක්ද කියලා. පළමුවෙන්ම subnetting කියන්නේ network එක කුඩා කොටස් වලට බෙදෙන ක්‍රමයක්. මේකින් IP addresses efficiently use කරන්න පුළුවන්. Then අපිට අවශ්‍යයි usable IP addresses equals 16. usable කියන්නේ users භාවිතා කරන්න පුළුවන් IP ගණන. නමුත් subnet එකක IP දෙකක් reserve වෙනවා. එකක් network address, එකක් broadcast address. ඒ නිසා total IPs equals 16 plus 2 equals 18. Then 2 ගේ power වලින් 18 ට වඩා ලොකුම number එක බලමු. 2 to the power 4 equals 16. x මදි. 2 to the power 5 equals 32. හරි. ඒ නිසා subnet එකකට IP 32ක් තියෙන්න ඕන. 32 IP තියෙන subnet එකට host bits equals 5. ඒ නිසා network bits equals 32 minus 5 equals 27. අපිට ලැබෙන්නේ /27 subnet mask එක. /27 කියන්නේ binary වල 1111.1111.111111.110000. decimal වල 255.255.255.224. then options බලමු. 255.255.255.240. 255.255.255.248. 255.255.255.250. 255.255.255.252. 255.255.255.224. ඒ නිසා නිවැරදි පිළිතුර 255.255.255.224.